Imwe kwa imwe tuigire kiugo-ini ndiposa tukashare neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu nataka kuwelcome ndiposa tuingie kwenye neno la Bwana na Mungu atawabariki in Jesus mighty name. Wacha tuombe ndiposa tukaweza kuingia katika neno letu in Jesus name. Tuombe na tuamini. Ewe Baba, uketie juu sana kwenye kiti chako cha enzi, tunakupa sifa, tunakupa utukufu pia na maabudu Bwana wa majeshi. Huu wakati wa lunch wa Bwana wa mabwana, tunapoenda kunena neno lako Bwana wa majeshi, naomba ukashuka Bwana wa majeshi, kwa ajili wewe ni mwema na ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tumeomba machache. Amen, amen, amen. In Jesus mighty name. Our theme of today it says, happy are those who humble, they will receive what the God have promised. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ate gukena ni aria menyihagia, gukena ni aria menyihageria Ngai, tondu thutha wa kwenyihia kwao Ngai wito ni akamahe kiria amereire. Bwana Yesu asifiwe. Happy are those who are humble, they will receive what the Lord have promised them. Ate ukena ni aria menyihageria Ngai, they will receive what God have promised. We uranyona muthenya wa umuthi Ngai ni akoretwo akinjariria na akanjira ngwire ati aria mamwenyihageria, aria maturite mamwenyiheirie, aria mari ngoro ya kunyiha, aria mari ngoro ya kunyereka, aria menyihagia ta ciana, aria manyihaga ta ciana cia ngenge, Ngai wito ni ari maiguagira tha, aria maikaraga matekwiyambararia. Praise the name of the living God. Ambao huwa wajinui. Mungu amekuwa akinipatia hiyo message na ananiambia ya kwamba ati ambao watanyenyekea, they shall receive what the Lord have promised them. Praise the name of the living God. Wewe ulie hapo, wacha nikuambie, mahala ambapo ulipo siku ya leo, hata kama uko kwa kazi, zidi kunyenyekea Mungu na kumtumainia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema vizuri in the book of the Matthew 5:5. Praise the name of the living God. Ati ya kwamba happy are those who are humble, they will receive what God have promised. Matthew 5:5 it says, ati ya kwamba wote ambao wananyenyekea, wote ambao wanaojinyenyekesha mbele za Mwenyezi Mungu, they shall receive what they want in the name of the living God. Praise the name of the living God. Wewe mama uliye hapo na ndoa, praise the name of the living God, kazi yako ni unyenyekee. Praise the name of the living God. Wewe mtu uliye hapo na biashara yako, nyenyekea mbele za Mungu. Praise the name of the living God. And the force of the Lord it shall come and lift you higher and higher. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nimekuja na himizo la kukuambia, sio wakati wa kujigonga kifua. It is the high time uende kwenye miguu yako, piga magoti, ulilie Mungu na umwambie. Praise the name of the living God. Ni wakati wako wa kunyenyekea. Mwathani Jesu araho yogoshi. Ni hinda ria kwenyiheria Ngai. Ati nayo Biblia ikauga atiriri thiini wa ibuku ria Matthew, ati na aria othe makamwenyiheria ri, aria othe makenyiheria Jehova ri, the Lord, they shall receive what the Lord have promised. Ati ni makona kiria giothe Ngai amereire, ni makona kiria giothe Jehova amereire. Wewe hau muthenya wa umuthi, we uranya no utari na wira, we urathi gwetha wira utwarage documents cia kugethi gwetha wira, wira waku ni kwenyiheria Ngai, tondu wira ucio urenda unyitirirwo ni iguru, unyitirirwo ni Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama ambaye unaenda kutafutia watoto wako chakula na cha kukunywa, let me tell you, the secret it is to humble. Ambao watakao nyenyekea, they shall receive what the Lord have promised. Praise the name of the living God. They shall receive what the Lord have promised. Sio wakati wako wa kujijaza, sio wakati wako wa kugonga kifua. Bwana Yesu asifiwe.
Ni wakati wako wa kunyenyekea zaidi. Ni wakati wako wa kunyenyekea na kutafutana na Mungu. Ni wakati wako wa kuondoka ukienda prayer center, ukienda kuomba, kutafuta Mungu, ukimwambia I surrender to you my God, I surrender my Jehovah, I surrender my King of glory. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ni wakati wako wa kunyenyekea. The young generation, sio wakati wa kujiona, ni wakati wa kuona Mungu. And let me tell you, hata hiyo pumzi uliye nayo, hiyo nguvu uliyo nayo siku ya leo, hiyo masomo unasoma siku ya leo, my friend, it does not belong to you. It belongs to the King of glory. Na siku ya leo ameniambia nije nikuhumize la kwamba ni wakati wako wa kunyenyekea na kunyenyekea zaidi. Praise the name of the living God. Let's go in the book of Daniel. Let's go in the book of Daniel. Twende moja kwa moja katika kitabu cha Danieli. Danieli ina mstari wa 33. Biblia yangu inasema ya kwamba utakapokuwa ukienda katika hiyo kitabu cha Danieli, inaongelelea kuhusu Nebukadnezar. Nebukadnezar alikuwa mtu wa kujijaza sana. Lakini baada ya kujijaza, alipitia machungu mengi sana, kwa sababu lazima Mungu angemfinya, lazima Mungu angempeleka kwa kipindi kizito mpaka ajue yeye ni Mungu. Praise the name of the living God. Nataka tu nipitie, kila mtu anajua hiyo story ya Nebukadnezar, jinsi alivyokuwa amekauka, ulio metie goro, ulio omageria gai goro. Praise the name of the living God. Wakati ambapo aliwachukua Shadrach, Meshaki na Abednego, akimaikia kuria mwakine, Mwathani Yesu arogocwo. Na wakati ambapo aliwaweka kwenye moto, yeye alipokuwa ameenda kuangalia, aliwaangalia akakuta ni watatu. Kumbe malaika wa Bwana alikuwa amewekwa pale ndani. Alikuwa anachunga Shadrach, Meshaki na Abednego. Kwa sababu gani? Walikuwa wamesema hawatainamia miungu mingine, ila tu watainamia Mungu aishie juu mbinguni. Praise the name of the living God. Let's read in the book of Daniel 4:3. The word came true immediately. Nebuchadnezzar was driven out of human, praise the name of the living God, society, and ate glasses like an axe. The dew fallen on his body, and his hair grew gray, as long as angel eagles' feathers, and his nails as long as birds' crews. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuelekeza vizuri atia kwamba Nebukadnezar alikuwa amekaukia Mungu, alikuwa anakataa kusikia mambo za Mungu. Aina magirira gai cia mehianano, aturite anyitete gai cia mehianano. Mwathani Yesu arogocwo, aturite etikitie atiriri ati gutire gai ungi tigo gai ciake cia mehianano. Hallelujah. Na ngai yake muoya akimuonia kiroto, akimwira atiriri thini wa kiroto kiu, thutha wa ihinda riroka ri nigukugarura, nigukuruta gukorwo mundu. Ihinda nirigikinyire, nake Nebukadnezar ngai yake mugarura, agitiga gutuika mundu, akigarurwo agituo nyamu ya githaka, ariaga nyeki. Mwathani Yesu arogocwo. Praise the name of the living God. Agakura njuĩrĩ ikigaruruka igikorwo ya ngire, akigia ndwara shikiraiha, hathiaga na maguru na moko ota nyamu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ni kwaga kwenyiheria Ngai, ni kwaga gukorwo na ihinda rĩa kunyihera Ngai. Nake Ngai witũ rĩ ni arakaretio muno ni muthamaki uyu gwetwo Nebukadnezar. Na wewe hau ukorwo kirura maundu mari oreka, kana umetie ngoro ikahanana na ya mundu uyu. Praise the name of the living God. Kana ngoro yaku yomete ikahana mundu ucio ogwetwo Nebukadnezar. Taroraga maundu mari oreka o muthenya. We mwanake, we muiritu, oromeria muciari waku kiongo niki. Praise the name of the living God. Ni ihinda ria kwenyiheria Ngai, ni ihinda ria kumenyana na Ngai waku, ni ihinda ria kunyihera Ngai maige. Ni ndauga na ningwenda
gucokera o ringi ati Nebukadnezaru akiuma agithikurura Shadraki na Meshaki na Abednego kuria maikitio mwaki-ini. Ngwenda gukwira atiriri, onaga andu ana magithiururuka, ndonaga mundu umwe onaga andu ana. Mundu uyu wa kana ari muraika wa Ngai uria wagitagira Shadraki na Meshaki na Abednego. Ngwenda gukwira atiriri muthenya wa umuthi, ona we unginyiheria Ngai, ona we ungimwenyihagirie, omwirage I surrender to you. Nindakunyihira kigongona, nindakunyihira Ngai mutura muoyo, nindakunyihira Ngai wa thamaki athamaki. Muthamaki wa thamaki nindakunyihira, tondu niwe muthamaki wa thamaki. Ukamwiraga nindakunyihira, na ni kwenda gukwira atiriri ndagage guconorithia. Praise the name of the living God. Ndugaconoka na ndukanaconoka, ndukanaga. Geria tukumunyihira, mutwe mwendwa waku, tuma ndugu nake. Praise the name of the living God. Tigai kuihuria andu a Ngai, rekei tugie na kanya ga kumenya ati ona gukira na gutinda, ona gukorwo githi wira ucio uraruta ti hinya waku. Twitikire tukumunyihira, twitikire tukwenyihia, twitikire kunyiha. Mwathani Jesu agocwo. Na ithuĩ wona twenyihia, wona wacoka ibuku ria Mathio 5:5 irauga atiriri ati acio ri mamwenyihagirie ri gukena nio, ati gukena niwe urenyiheria Jehova, gukena niwe uteguthaga githuri, gukena niwe utonaga maundu mari ureka niwe, ati gukena niwe wonaga ni Mwathani, ati gukena niwe utaraga yogoshi, ati gukena niwe. Mwathani Jesu arogoshwo. Hallelujah. Praise the name of the living God. Rekei tumenye kwenyiheria Jehova, rekei tutikaye gwikaga maundu ta mau ma Nebukadnezar. Ungirora muturire wa Nebukadnezar ni ikarire miaka 7 akurumaga. Nindiramuona taikia maitho maku wone Nebukadnezar agaruritwo agekirwo ndwara cikaraiha ta cia nyamu, magoro taguo areyage nyeki, ni kwaga kwenyiheria Ngai. Ewe na bere morio na mwari wa ithe witu ri, we utaramwenyiheria ri, ni uraririkana urekaga. Ni ihinda riaku, ni jukumu lako, ni wakati wako. Weyurie maundu maya njikaga ri, ni njikaga kadri na mapenzi ya Mungu. Weyurie maundu maya ndireka ri, weyurie maundu maya ndireka maingi ri, ni ndirakenia Ngai kana ugoci uyu ri urarora na kuriku. Ni ihinda riaku wai wiyuranie, ni ihinda riaku wiyuranie, ukona ihinda riaku yuria ciuria. It is your time. Ni wakati wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako. Ni wakati ujuane na Mungu. Ni wakati unyenyekee. Wakati wa kujijaza unapitwa na wakati. Ni wakati ujiulize, kwani tunaelekea wapi na tunaenda wapi? Nebukadnezar akirea nyeki, agitura areaga nyeki. Mwaka wa mbere, mwaka wa keri, ayo kuria githaka-ini, Ngai akienda kumuonia atiriri, nini njitagwo Jehova, nini njitagwo Mwathani. Mwaka wa gatatu, mwaka wa kana, mwaka wa gatandatu, nginya mwaka wa 7 agikara kuria agitura areaga nyeki. Nawe ni ihinda riaku, wiyuria atiriri, maundu maya ndireka ri, hihi ndirakenia Ngai, tondu nake ri ndakenagia Ngai. Nikio giatumire Ngai amurute o mundu akimutua munyama, nigetha riria akamucokia guka gutuika mundu ni agakorwo amenyete hina nima ni kuri Ngai wa matu-ini.
muciari waku we mutumia utarathikira muthuri waku we muthuri utainukaga gwaku Ngai arauga no twenyihirie na twenyihie ringi na ringi tondu ni mari ni oyaga gicamio na ni oire gicamio Nebukadnezar thutha wa gwikia Shadraka na Meshaki na Abednego akemaikia mwaki-ini na ngwenda gukwira atiriri tondu etagwo Ngai matiaheire koguo nawe wenyihia muthenya wa umuthi wagia na ihinda ria kwenyihiria Ngai wagia na kanya tu ga kwenyihagiria Ngai umunyihagirie maingi na maingi ukoragwo mundu uranyereka Mwathani Jesu arogocwo unyihage maingi na maingi ukoragwo kimunyihira umwirage Ngai ndoka tukukunyihira Biblia nayo ikauga atiriri thiini wa ibuku ria Mathio 5:5 ati acio ni magakena haria mamwenyihagiria gukena ni acio haria menyihagiria Jehova nake Ngai ni ari maheaga kiria marenda Mwathani Jesu arogocwo wacoka ibuku ria Danieli ibuku ria Danieli 4 muhari wa 33 irauga atiriri ati nake Nebukadnezar agicenjia agitwika munyama wacoka ibuku ria Mathio ikauga wega ati nake gukena ni acio gukena niwe urenyihiria muciari waku gukena niwe mwanake urenyihiria muciari waku gukena niwe muiretu urenyihiria muciari waku gukena niwe mutumia urenyihiria muthuri waku gukena niwe muthuri wainukaga gwaku Praise the name of the living God Mwathani Jesu arogocwo gukena niwe gukena ni acio megukorwo makenyihiria Ngai Mwathani agocwo Praise the name of the living God sorry Hallelujah ni ihinda riaku ria wimenye ria winyihirie Ngai Mwathani Jesu arogocwo ni ihinda riaku wimenye winyihirie Ngai ukona ihinda ria kumunyihira thiini wa ritwa ria Jesu maritwa makwa otogwo ngwirire ngiambiriria ni Pastor Teresia Wairimo wa Jenga Pastor Teresia Wairimo wa Jenga kanitha witu wi haria urorete kwa Buda handu hetagwo Fallen ugicukira bado kwa Buda ni ugukinya ugicukira Fallen ni ugukinya wabate hau karema-ine ugikinya hau mbere ni ukuona direction na ni ugukinya na bado no hore na baito ya thimu niyo yandikitwo hau screen-ine ungikorwo na ifatara rio riothe ukenda kurugama na ministry eno ungienda kunginyira no hore na mbeyo na Ngai witu ni agukurathima na namba yo ya thimu ni 0705 106 282 thini wa ritwa ria Jesu rekei tuhoe tondu mahinda maitu megukinyaga hau in the name of the living God tuombe na tuamini aba muthingu ni ndoka nyari-ini ciaku muthenya wa umuthi ngigucokeria ngatho kigongona ngiguteithia Ngai ithe witu ngiuga ni wagiriire Ngai wakwa Mwathani ithe witu we mwega na we muthingu Jehova maria mothe twaria muthenya wa umuthi we Ngai wonaga we Ngai wiguaga we Ngai wikaga maundu mega Jehova ndanengerana ari othe marathikiriria Ngai ithe witu ari othe mena mabataro Ngai ithe witu maria mothe megubataraga Ngai ithe witu ndari atiriri kigongona kia utheru kia uthingu uthie wike maundu mega Jehova uthie uhingure mirango yothe Ngai ithe witu na wona weka uguo kigongona
kigongona ritwa rĩaku nĩ rĩkwambarara ritwa rĩaku nĩ rĩkũhoya ũgoci ritwa rĩaku nĩ rĩkuonekana na tondũ nĩ njũĩ wĩ mũnene Ngai na tondũ nĩ njũĩ wĩ Ngai mũigua tha na tondũ nĩ njũĩ wĩ Ngai mũtugi nĩ ngwĩhokete kigongona nĩ njũĩ nĩ ũroka gwĩka maũndũ mega ona mũthikĩrĩria ũcio wanyona mũthenya wa ũmũthĩ mabataro mothe angĩkorwo namo Ngai ithe witũ my God my Father my Jehovah nĩ ndagwĩta wewe ikaraga kũu matu-inĩ may you release a new anointing meke maũndũ mega Ngai no marũwĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu in Jesus name. My page ya WhatsApp ya Facebook ni Pastor Teresia Wairimo no uni watch Pastor Teresia Wairimo hiyo niyo page yako ya Facebook na YouTube demoini Pastor Teresia Wairimo bado yuko ngora hau na bado ni nyine tena my sister etagwo Maria Jenga kogo twete to Triza Maria Triza hiyo niyo YouTube ito no utofuatirire na Ngai witũ nĩ akumurathima. Shalom shalom in Jesus name. Shokelele when you weka ike oti weka iwa ike ronene we hoko wito nawe umanogo shigo shokelele we hoko wito neweka we hoko wito neweka natawe Shirandiro,